wa Eke Ntolo Mu Bukalanga le one o tsweletse ka go netefatsa gore ngwao ya bakalaka le one e senyelele mabontle o ruta banana ka botlhokwa jwa tshomarelo ya ngwao re bua ka ngwao ya sekalaka maitelipele wa mabontle me Kushatha Lewatle o hano moso wa gompieno o tahano a patilwe ke ene Miss Eke Ntolo Mu Bukalanga wa 2025 eleng Utlwanang Tidimalo Matibini ba tla go tlhalosetsa go le gontsi ka mabontle le gore o amana ha kae le tshomarelo ngwao le kana le go tokahatsa matshelo a bakalaka tla ke tsena go e ke dumedise ke a lamogela Ya le bo ga dumela. Miss Eke Ntolo Mu Bukalanga me ke sema gore a wena o mokalaka kana gore o khatlhile ke eng mo mabontleng wa Eke Ntolo Mu Bukalanga? Okay, I'm Kalanga. Both parents actually. My dad is from Zamaya and my mom is from Moana. Okay, basically, the culture part. I love my culture. I'm very proud of where I come from. And people who know me know that usually like when I post on my socials, I like captioning it like hashtag Kalanga royalty. So yeah, I actually joined the pageant last year, but then I placed in top 5. I didn't make it. And then I was so intentional about it. So I told myself that I'm going to go back, correct my mistakes, and then come back again. And here you are. Okay. Congratulations. Thank you. How do I say congratulations in Kalanga? Any one of you? Congratulations. Okay. All right. I'm sorry, mabontlane wa Eke Ntolo Mu Bukalanga. Mabontle Eke Ntolo Mu Bukalanga se mo seding te gone go ibile bo re tlhatsa ya no tsele gore ke maitlama a lona kana maikeelelo a mabontle ka gore bo mabontle ba bantsi di contest di dintsi di pageant di dintsi emma ke a leboga mabontle wa Miss Eke Ntolo Mu Bukalanga o simolotse ka 2023 tota ha re o simolotse ko Masonga senior ele bananyana ba gata ba supa ngwao ya bokalaka back then ra tswelela ra o isa ko Masonga primary ra dira ko Masonga primary le bone ntse ba supa hela ya ngwao ya rona re ba ruta gore ko bokalaka ne go dirwa yana le yana then 2023 ra nna le wa youth we leng gore re ile ra o dira ko Zinshambe community hall ha re o semolola na o ile nga zama number 1 ne nna ngwanyana wa Mapoka Chatida Maphani ra tswelela gape wa nna successful ra o dira gape ngwago o itileng o ile wa tsewa ke Lisa Lenyora from Mathangwane ra tswelela gape ngwaga o ra nna le mabonte wa rona o monte ha le ene a tsawa Moana so mabonte o buletswe all the villages tsa Bukalaka across Botswana gone go me ke go tsena ganong gone go how buletswe all the villages ka gore o gona go tswa Mathangwane go go berekela go jwaneng kana le batla ba ile gore ba mo kgaolong kana go ya mabonte ba nna mo kgaolong e tsamaya tota o ka tswa o le kgakala batho o le mokalaka kere o bo joina mo ke go supa gore tota re batla gore re lemogile gore ngwao ya rona e ntse ya nyelela ha re ntse re tsamaya batho re batla gore le bone ba ba go ditoropong ba connecte le ngwao ya rona ya bokalaka gore they should know their roots le gore re lemogile gape gore gore motho ke motho ka ngwao ya gagwe where he comes from le gore ya mo godisa ya mo builder ya no malatsinyana gore le go apara hela bogologolo ne go te mosadi wa mokalaka go te wa ana le that unity proud go te rata basadi ba bakalaka but now it's all gone gore le ha batho ba apara re setse re adapta dingwao tsa mahatsa sele ra apara ya ka batho ba mahatsa sele but it's high time we connect with our culture because ke ene re buildang ke ene re rutang ke ene re godisang okay ke batla go tsena mo go ena Miss Eke Ntolo Mu Bukalanga gore ya ka ha rutwa maikaelelo a ga Eke Ntolo Mu Bukalanga wena how bona o le queen mme ke a le gore ka kgonwa ke beauty pageantry gore wena hela how khatlega ke objective ya bone o no bona ile gore go ka diragala go dirwa ke mabontle ke batla ke botsa yana ka gore go le gantsi ra bona mabontle ke motho o montle mme hela gore mabontle o kgona go dira pharologanyo ke se re ka botsang lona wena ha o bona tla itlhela maitlamo Emma, well, ke motho ke dumelang gore like
a journey of 1,000 miles begins with a single step, right? Each and every single individual was dira. All of this effort, we are all putting out there, can actually make a difference. So if at all I were to use my influence, my directors and all that, because we live in a globalizing world, interdependence of cultures. So especially we tend to forget our culture and then we adapt more to the Western world. So if banana, as a person, you are changed by what you can actually understand. Right. When I come to you, because let's do this, let's make a change in this and this and this. Approach in a way language. And these days, all of us use social media. So I feel like this is the best tool about their culture and to encourage them to go back to it. We can actually reach them through social media. Right. Like we can even create challenges, Kalanga speaking language challenge. A lot of us don't know Kalanga that well. I myself included. Don't judge me. Okay. Don't judge me, but you're not speaking it. I speak, but only the simple things. But then thing I can't. Right. And I'm not saying I blame anyone, yes, but really we should actually put an effort. We should make an effort and actually put it into practice. So you're now finding it attractive to speak your native tongue, and you want to get to proficiency. I've actually always loved my culture, like I said, but the fact that I didn't know it was actually a bit troubling for me. But because being like they are Kalanga, they know the Kalanga language, but hardly think they don't speak it with us. But we say Utlwanang and all that. Which I very much discourage, by the way. Yeah, I imagine a lot of families also experience that. Language okay. Have you done it before? Have you done pageantry before and with a purpose and actually done something to make impact and change lives? Actually, I started pageantry when I was 16. My first pageant didn't go get a game. So and then I grew into it. And then I think I was like 21 years old. My first pageant was out of the church in LA, Hope Pageants, Botswana. So I introduced to those projects and initiatives that actually benefit and give back to the community. So we get similar a project initiative, which is Mother of Pearl. Mother of Pearl is a women empowerment initiative. They've been through gender-based violence. They want to make means for themselves. I've actually partnered with Rato Women's Center. Wow. The lady has been mentoring me. They were ex-courtesans. They've been through gender-based violence, abuse. And through her, I've also worked with Botswana Police, regional gender-based violence and all that. And also to mention, I'm a poet. So I have a poem on gender-based violence. I've done it for the workshop, Botswana Police, gender-based violence. So all that I'm going to ask you next. all that experience, all that skill, how are you using it now during your year of reign? Moho Eke Ntolo Mu Bukalanga. Ha le totlomatsa tota kana le batla go gakologelwa kana go gakolola le go rutuntsha bana le ba segolobogolo bana ba Kalanga go gakologelwa se ga bone se Kalaka le ngwao ya bone ha le ba ngoka kana le ba rotloetsa le ira gore ina attractive mo go bone kana go utlwa ka mantswe a gago wena keng tseo ka di nopolang tseo di ratang kana tse di tlhomang ko pele ka ngwao ya se Kalaka? Kore hela re bua ka Eke Ntolo Mu Bukalanga gore se mola hela ka leina la teng kore le attractive ka bolone gore people like Eke Ntolo Mu Bukalanga. There is a part where ha ba gatang teng they have to play an act ba supa gore go Bukalanga ne go irwang bogologolo. Remind me what was happening back then. Ba supa ba apere those vintage clothes, ba supa ba tshitse anything se le gore ba ka se dirisa mo staging gore ba bontshe batho gore go Bukalanga bogologolo ne go irwang. A gore he dikae go Bukalanga bogologolo go iragala Eke Ntolo Mu Bukalanga go iragala eng? Eke Ntolo Mu Bukalanga re bua ka ngwao o kgona go tsena mo staging hela ha
ha re seta nako eno go setwa basadi bagolo ne ba dira eng ga ke re bogolo gore re itsewe ka go seta thata go lema dio hela ka bontsi so ha ba tsena mo stage ba tsena ba tsentse tse ba taka dikika mo stageng ba tla re supetsa basadi bagolo ne ba dira jang ba reng but so Eke Ntolo hela ka boyone gore it connects with the communities gore ha re simolola we build it through the community of Masunga. Okay. Na tota of say ke tswa mo a community we leng gore I get support. Eke Ntolo go godisitswe ke community ya Masunga, Khosi Maruje, re Refilo Dube. Now we have an honorable minister we leng gore he's really trying gore the exposure ya Eke Ntolo re Justin Hunyepa. Ke bona batho ba leng gore ha re go buildiwa you should start with the roots tsa rona go re godiswa ke the community ke batla mongwe a rona kana lotlhe ka bobedi le bua ka yone eo tsone di roots tsone tseo ke la ka gore go seta Motswana mongwe le mongwe tota ke re ma Africa ka bontsi bana ba seta se itlhaolang ka rakalaka se wena se go khatlhang se ratang kana o bona se le boleng kana se ka isa Botswana pele ke la gore ke tsone tse ke botsang gore le ba bontsha eng se se ka ba tsisang pelo go ikgakologelo ka ga se ga bone any okay nahela I didn't know this before. Ke lemogile tsena ke join the pageant. So I was doing my research, trying to prepare for the competition, right? So I found out we actually have a puberty initiation right for girls. So I was actually shocked. I thought kids about Katla and all that, but then I actually found out and apparently like the girl child was taken to a secluded hut, and then go so yeah, so these women would like wake her up my kuku sidisa mabele like with a stone, not a mortar. Like everything, like she was taught how to be a woman, how to take care of herself, to stay away from men and all that. It was actually interesting when I did the research. Interesting. And I liked it. No, gape ha re bua ka mosadi hela wa Bukalanga or let me just a re bua ka kapari mosadi wa Bukalanga na itse hela hore ha go te go khoteng re apara jana the dress code le go bua hela wa khona go utwa hela gore yo ke mosadi wa Bukalanga o khona go differentiate no ke ra hela gore lo ene culture ya Bukalanga is very strong mo dintse dintsi tse di harologane ya ka o utwa bua gore bogologolo ne go itirwa jang but at the end of the day we want to connect the old and the new generation from their culture. Okay. Like it's one of Miss Eke Ntolo 2025. Re bua khantela ka di experiences ga go mo pageantry le ditiro tse dingwe tsa community service hela jalo keng se wa go se dirang mo ngwageng wa gago wa Miss Eke Ntolo during your year of reign? Are you bringing any of that into the benefit of Eke Ntolo Mu Bukalanga? Emma, I definitely am. Because we have like 53 villages, right? But then so far we've only managed to compete like less than 20 villages have managed to compete in the Miss Eke Ntolo Mu Bukalanga, right? Okay. So I want to use my expertise and my experience to change that. Also, not only the girls, everyone is allowed to come. And out of those 53 villages, I believe we can actually achieve this goal. Representative from each and every village. Who reach out all the youth from all these villages. Because a single individual from that village represent those people. And obviously they're all going to have community projects, right? So by having those community projects, we involve the youth from their villages. Right. So that way they can be able to impact them the way we want them to be impacted through our culture, right? Yes, because I feel like happily confidence, beauty pageant, it's something that improves someone's confidence. So whether as a Kalanga young lady or whether your confidence can actually be improved. Some of them are not joining because they don't trust themselves, they have self-esteem issues. So I want to change that because beauty pageantry is not all about how to that we are on the outside. It's not about theaters and catwalks. It's actually about making an impact and giving back to the community. You know, positively impacting people's lives. Our community said that. Interesting. How much support are you getting?
ke ra gore le mabontle batsamaisi ba mabontle le engwe no ke bomang ke ba heba ba supang kgatlhego ya tiro e le dirang tota ya ka ne ke tswa go bua Eke Ntolo from 2023 go tsena last year ne sponsorwa ke an individual re Refilo Dube who is now an honorable councillor. Tota support e kalo from the private sector in high kalo. So we call out to the sponsor gore we are here. Kana kere mo botshelong ha o simolla selo. Batho ba go thusa o setse o le hale ba bona gore no but Eke Ntolo is here to stay. Re ntse re thusa le ene re hunyepa tota really played a big role in go godisa rona banana ko gae. Okay. Ke batla go bona ba Kalanga ba reng ba la amogetse ke ra gore go ha le batla go godisa ngwao beng ba yone a ba bona se le se dirang se na le boleng mo go bone a le bone ba kgatlhega mo tirong e le dirang thata ke mono ke nya moragi bo khosi like almost everyone gompe go ha o bua ka Eke Ntolo batho ba botsa ke ba winneng go supa gore out there the information ya Eke Ntolo is going all out. Gape le di community service that we do, le tsone di a supa hela gore it's not just a brand ya just a beauty pageant. This year we went to Italy Valentine, we went to Maitengwe. We did spend Valentine session, we did a Valentine session ele batho ba New Sabas. We went there go kopa bokhosi ra pa dijo gone kwa ra spenda le bone re ja le bone. Re ile ra dira gape not an gender-based violence in a candlelight where we have to preach about the gender-based violence for banana. Goreng le role jale sa le metsi. Ha re ba ruta gonana ba sentse ba le banyenyane le bone ba gola ka ditlhaloganyo tsa gore mme nkile ka utlwa se mamang a re. Akere so go ya pele go re batla go semola ka bone bana go dikolong re dira tsone di pageant go dikolong le bone ba gole ba itse gore ngwao e botlhokwa. Okay. Yes. Utlwanang tla ke bua le yona ko bohelelong ke rata sekai sa gago ka gore wa ikitse gore o Kalanga batsadi botlhe ba gago ke ba Kalanga mme le wena wa itemoga gore ga wa nna kana wa diragatso you haven't actualized ga wa sa ntlha teme ga o ibui go le kalo le dio tse dingwe tse ding tsa sekalaka ga o ditse go le kalo o supa bona le kgatlhego ya go ditse ke batla o bua le banana jaaka wena ba Kalanga ba ba le hatsi lotlhe ka bophara botlhokwa jwa go itemoga kana go tshegetsa se ileng se ga lona gore mo natwateng o ha kae ka gore banana ke batho ba instant results gore ba batla ba bona go na le mosola gone go ebile ba kgatlhege sengwe se ba kgatlhe mo teng wena o ka re ke hela se ka nna le baka la gore monana a ke wa mokae kana ke wa mokae a kgatlhegele ngwao ya se ga bona. Okay, when it comes to ngwao kore our culture defines who we are. Kore it gives us identity, it gives us roots, right? So how le motho o sa itse gore tswa kae is going to be very much impossible for you to know where you are going. Ona motho go nyana. Yes, to have a direction in life. Exactly. You are not that rooted because it's like a pale. Right now, the Western culture, they fine. Now I was thinking that we should do this. But then they know why they are suggesting that particular thing, right? But then you as a Botswana, you have culture. Your culture is directing you a certain way. But then when you want to go a different way. But then you don't know how that way is going to benefit you. So as Botswana, as the youth specifically, I feel like it's very important for us to read one thing. A lot of youth are being involved in drugs, they're using drugs, they're drinking alcohol. And yes. Exactly. Exactly. We don't have drugs. We don't even that alcohol. We don't have it. And all that. Which, by the way, I've never drank it, but I feel like it's healthy and it was fermented, right? But then this alcohol that is coming from the Western countries, it's into poison, all those things. Yeah, let me ask you to conclude your point. Yeah. Okay. Yeah, it's into all those things. So what I'm saying is, and focus on what's ours. Because actually, I have
studied and learned that what we have, our culture, is actually beneficial to us if we use it correctly and if we follow it. Thank you very much. Thank you. Let me thank you both for coming through. Thank you so Thank much. you. Okay. Emma. The directorship and management. Kana ke simotsa ka tsona. Tla ke boele ko mara go. Ba rulaganye ba mabontle wa Eke Ntolo motho ga etso Eke Ntolo Mu Bukalanga 2025. Rena le ene Miss Eke Ntolo Mu Bukalanga 2025 Utlwanang Tidimalo Matibini ba boyalo ka botlhokwa jwa ngwao botlhokwa jwa go itemoga le go tshegetsa se e leng ngwao ya gago a re tswe dingwaong tsa batho ba bangwe. As you are aware, Botswana, this is the first time we do this. But in our neighboring countries, they have been having community stations. And it's good to have you here as our first batch. We are going to have more. But also I have to recognize that this journey just didn't start now. We started this journey in 2023.